Yeah, hello everyone. ప్రీవియస్ సెషన్లో మనం డాటా టైప్స్ ప్రాక్టికల్గా చూసాం. సో ఇన్ దిస్ సెషన్లో మనం కొన్ని మనం నెక్స్ట్ సెషన్లో వెళ్ళే ముందు కొన్ని బేసిక్స్ గురించి కొన్ని బేసిక్స్ అంటే వాట్ ఈజ్ ఐడి, ఇన్పుట్ ఫంక్షన్ కానీ, ఐడి ఫంక్షన్ కానీ, టైప్ కాస్టింగ్. సో మనం ఆపరేటర్స్ టాపిక్స్ తెలుసుకోబోయే ముందు మనం ఈ బేసిక్స్ గురించి తెలుసుకున్నాం. సో నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు ఐడి ఫంక్షన్. ఐడి. So ID function return to identify the number of object. So ID function ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే సింపుల్గా ID function return to identify the number of object. సో ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ a equal to 100. సో print ID of a. Okay, print ID of a. సో మనకి ఇక్కడ ప్రతి 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 వేరియబుల్కు ఒక ఐడి ఉంటుంది. సో ఐడి అనేది ఇలా మనకి అవుట్పుట్లో చూసినట్లయితే ఇలా ఉంటుంది. సో ప్రతి దానికి ఒక ఐడి ఉంటుంది. సో మన ఐడిని కనుక్కోవడానికి ఐడి ఫంక్షన్ అనేది చూద్దాం. సో సింపుల్ డెఫినేషన్ ఏంటంటే ఐడి ఫంక్షన్ రిటర్న్ టు ఐడెంటిఫై ద నెంబర్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్. ఓకే, మనకు ఆబ్జెక్ట్స్ అనేవి నెంబర్ ఆఫ్ ఉన్నప్పుడు మనకి దాని యొక్క ఐడి కనుక్కోవడానికి మనం ఐడి ఫంక్షన్స్ అనేవి యూజ్ చేద్దాం. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి బి చూద్దాం. బి ఈక్వల్ టు 50 తీసుకున్నాం. సో దీని ప్రింట్ ఐడి ఆఫ్ బి. ఓకే, so both IDs are same or not same. Okay, so we taken two objects for examples, A and B objects తీసుకున్నాం అనుకో. దానికి మనకు వచ్చేసి ఏలో 100 కొంత నెంబర్ ఇచ్చేసాం, బిలో సమ్ నెంబర్ ఇచ్చేసాం. సో దాన్ని ఐడి ఫంక్షన్ యూజ్ చేసి మనం ఐడి కనుక్కున్నప్పుడు మనకు ఇలా చూపిస్తుంది. సో బోత్ ఆర్ డిఫరెంట్ ఐడీస్. సో దీనివల్ల మనకు యూజ్ ఏంటంటే ఇఫ్ మనం నెంబర్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ అనేటివి ఉన్నప్పుడు పర్టికులర్ ఆబ్జెక్ట్ అనేది ఐడిని కనుక్కోవడానికి మనం ఐడి ఫంక్షన్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. అలాగే మనం A ఈక్వల్ టు 100 తీసుకున్నాం, B ఈక్వల్ టు 100 తీసుకున్నాం. సో ఇప్పుడు ఐడి అనేది సేమ్ ఉంటుందా లేకపోతే సో డిఫరెంట్ ఉంటుంది. సో ఓకే సార్, మనం చెక్ చేసి చూసినట్లయితే బోత్ ఐడీస్ ఆర్ సేమ్. సో మనం సేమ్ ఆబ్జెక్ట్ తీసుకున్నప్పుడు దాని ఐడీస్ అనేవి సేమ్ ఉంటాయి. సో we take some different objects and then ID will be changed. సో ఇది మనకు ఐడీస్. అలాగే ఇన్పుట్ ఫంక్షన్. సో ఇన్పుట్ ఫంక్షన్. సో ఇన్పుట్ ఫంక్షన్ మనం ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే ఇన్పుట్ ఫంక్షన్ ఈజ్ యూజ్ టు టేక్ ద ఇన్పుట్ అండ్ రిటర్న్ ఫ్రమ్ ద యూజర్. సో మనం ఇన్పుట్ ఫంక్షన్ అనేది యూజర్ నుంచి తీసుకొని, సో దాని సింపుల్గా డెఫినేషన్ గా మీకు చెప్పాలంటే ఇన్పుట్ ఫంక్షన్ ఈజ్ యూజ్ టు టేక్ ద ఇన్పుట్ ఎట్ ది రన్ టైమ్ ఫ్రమ్ ది యూజర్. సో మనం ప్రోగ్రామ్ కానీ అప్లికేషన్ కానీ రన్ చేసినప్పుడు టేక్ ద ఇన్పుట్ ఫ్రమ్ యూజర్ నుంచి మనం ఇన్పుట్ తీసుకొని సో రన్ టైమ్ యూజర్లో మనం యూజ్ చేస్తాం. సో ఇన్పుట్ ఫంక్షన్ టేక్ ద ఇన్పుట్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ స్ట్రింగ్. మనకు ఇన్పుట్ ఫంక్షన్ అనేది ఎలా తీసుకుంది అంటే ఫార్మ్ ఆఫ్ స్ట్రింగ్లోనే తీసుకుంటుంది. సో ఆన్ స్ట్రింగ్ డేటా టైప్ విట్ కెనాట్ పర్ఫార్మ్ ది ఆపరేషన్స్. సో ఇన్పుట్ ఫంక్షన్ అనేది లో మనం ఏ డేటా వేస్తున్నామో అది స్ట్రింగ్లోనే తీసుకుంటుంది. సో వీ కెనాట్ పర్ఫార్మ్ ద ఎనీ అదర్ డేటా టైప్స్. మనం ఇంటీజర్ ఇచ్చినా అది స్ట్రింగ్లోనే తీసుకుంటుంది, బూలియన్ ఇచ్చినా అదే స్ట్రింగ్లోనే యూజ్ చేసుకుంటుంది. సో దీన్ని మనం ఏది ఇచ్చినా స్ట్రింగ్లోనే తీసుకుంటుంది కాబట్టి టు పర్ఫార్మ్ ద ఆటోమేటిక్ ఆపరేషన్ వీ కెనాట్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా సంథింగ్ అర్థమెటిక్ ఆపరేషన్స్ కానీ ఏదైనా చేసినప్పుడు మనం ఇన్పుట్
ఏలో ఇన్పుట్ బిలో ఇన్పుట్ తీసుకుంటాం. సో అక్కడ మనకు పర్ఫార్మెన్స్ అనేది తెలియాలంటే టైప్ కాస్టింగ్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సింపుల్గా మీకు చెప్పాలంటే ఇన్పుట్ ఫంక్షన్ టేక్ ద స్ట్రింగ్ ఫార్మాట్స్. సో మనం టైప్ కాస్టింగ్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేసి సో ఇంటీజర్ వాల్యూ తీసుకుంటే దానికి ఇంటీజర్ ఇన్పుట్ కానీ స్ట్రింగ్ వాల్యూ స్ట్రింగ్ ఇన్పుట్ తీసుకుంటే స్ట్రింగ్ ఇన్పుట్ కానీ బులియన్ డిఫరెంట్ టైప్ కాస్టింగ్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేస్తాం. సో అదే మనకి టైప్ కాస్టింగ్ ఫంక్షన్. సో ఎగ్జాంపుల్గా మనం ఒకటి తీసుకున్నాం. టైప్ కాస్టింగ్ ఫంక్షన్స్ అంటే సో int of a, float of integer of, float of, complex of, boolean of. So example integer of. సో మనం ఇన్పుట్ తీసుకున్నాం, ఇన్పుట్ ఆఫ్. సో ఇక్కడ మనం వాల్యూ ఎంటర్ చేసినాం అనుకో. సో సంథింగ్ వాల్యూస్. సో ఇది మనకి ఏమని చెప్తుంది, సో ఇది ఇంటీజర్ వాల్యూ అని మనకి చెప్తుంది. ఇక్కడ మనం టైప్ కాస్టింగ్ యూజ్ చేయడం వల్ల ఈ వాల్యూ అనేది మనకి ఇంటీజర్లో ఉంది అని చెప్తుంది అన్నట్టు. అలాగే మనం ఇక్కడ టైప్ కాస్టింగ్ యూజ్ చేయలేదు అనుకో. సో ది కంప్లీట్ టేక్ ద స్ట్రింగ్ ఫార్మాట్. సో వీ కెన్ యూజ్ టైప్ కాస్టింగ్. సో ఎగ్జాంపుల్గా నేను ఒకటి చెప్తాను. a equal to integer of input enter a number and we take some another variable. So integer input enter the number. So mention this, that is సో ఏ కానీ ఏ ఆబ్జెక్ట్ కానీ బి ఆబ్జెక్ట్ కానీ తీసుకున్నాం. సో ఇన్పుట్ 2 ఆబ్జెక్ట్స్ తీసుకున్నాం, ఏ బి. సో ప్రింట్ ఏ ప్లస్ బి. సో మనం దానికి అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్ అసైన్ చేద్దాం. ప్రింట్ ఏ ప్లస్ బి. ఓకే, నో రన్. సో ఎంటర్ ఏ. సో 10 ఎంటర్ బి 10. సో 20. సో ఇక్కడ టైప్ కాస్టింగ్ యూజ్ చేయడం వల్ల మనకి ఈజీగా అది ఇంటీజర్ వాల్యూని తీసుకుంటుంది. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మనం వేరే ఫ్లోట్ వాల్యూ తీసుకున్నాం. సో ఇట్ ఈస్ కెనాట్ టేకెన్. సో ఇలాంటప్పుడు మనం ఫ్లోట్ వాల్యూస్ కానీ బులియన్ వాల్యూస్ కానీ స్ట్రింగ్ వాల్యూస్ కానీ ఇన్పుట్ ద్వారా తీసుకున్నప్పుడు వీ కెన్ యూజ్ ద టైప్ ఫంక్షన్. సో టైప్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేయడం వల్ల మనకి ఆ డాటా టైప్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. సో ఇట్ ఈస్ కెనాట్ ఎగ్జిక్యూట్ ఫర్ స్ట్రింగ్. సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఇన్పుట్ ఫంక్షన్ టేక్ ద ఇన్పుట్ ఫ్రమ్ ద స్ట్రింగ్. సో ఇన్పుట్ ఫంక్షన్ అనేది మనం ఇన్పుట్ ఇచ్చినప్పుడు ఓన్లీ స్ట్రింగ్ తీసుకుంటాం. సో ఇక్కడ చూద్దాం, స్ట్రింగ్ ఫార్మాట్లో ఉంటాయి. సో ఎంటర్ నెంబర్. సో 10, 20. సో స్ట్రింగ్ ఫార్మ్ అంటే స్ట్రింగ్ ఈజ్ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్. సో 10 + 20 ఇక్కడ మనకు అనేది స్ట్రింగ్ ఫార్మాట్లో చూపిస్తుంది. సో మనం ఎప్పుడైతే ఇక్కడ టైప్ కాస్టింగ్ యూజ్ చేస్తామో అప్పుడు మనకి పర్టికులర్ ఆన్సర్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. సో okay, so something is input is a okay, again or on is equal to 10 is equal to 10. Yes, so it operated the 20.
So yeah, here we go. What is typecasting? So సింపుల్గా మనం డెఫినేషన్ చెప్పేసింది, కన్వర్టింగ్ వన్ డాటా టైప్ ఇంటూ అనదర్ డాటా టైప్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ టైప్ కాస్టింగ్. టైప్ కాస్టింగ్ లేకపోతే అదర్గా టైప్ కాస్టింగ్ కన్వర్షన్ కూడా అంటారు. సో మళ్ళీ ఒకసారి మనం ఎగ్జాంపుల్ అనేది ఒక డెఫినేషన్లో చెప్పుకుందాం. తెలుగులో మీకు అంటే కొంతమందికి అర్థం కావచ్చు కోసం నేను ఇంగ్లీష్లో మీకు డెఫినేషన్ క్లియర్గా చెప్తాను. వాట్ ఈజ్ టైప్ కాస్టింగ్? కన్వర్టింగ్ వన్ డాటా టైప్ ఇంటూ అనదర్ డాటా టైప్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ టైప్ కాస్టింగ్. సో కన్వర్టింగ్ వన్ డాటా టైప్ నుంచి ఇంకో డాటా టైప్ కన్వర్ట్ చేయడాన్ని టైప్ కాస్టింగ్ అంటారు. సో ఇన్పుట్ ఫంక్షన్ అనేది స్ట్రింగ్ ఫార్మాట్. సో ఇట్ టేకెన్ ద స్ట్రింగ్ ఫార్మాట్. సో స్ట్రింగ్ మనం ఏ వాల్యూ ఇచ్చినా కూడా అది స్ట్రింగ్ ఫార్మాట్లో కనెక్ట్ చేసుకుంటుంది కాబట్టి వి యూజ్ ద టైప్ కాస్టింగ్. సో టైప్ కాస్టింగ్ యూజ్ చేయడం వల్ల కన్వర్టింగ్ వన్ డాటా టైప్ టు అనదర్ డాటా టైప్స్. సో డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ టైప్ కాస్టింగ్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్గా మనం చూద్దాం. డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ టైప్ కాస్టింగ్స్. ఇంటీజర్ టైప్ కాస్టింగ్ and float typecasting and another complex and the next go to boolean double typecasting, string str use చేస్తాం. So these are the different type of typecastings. Otherwise we don't use typecasting, it is a string function. సో మనం ఎప్పుడైతే మనం ఈ టైప్ కాస్టింగ్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేయమో అది స్ట్రింగ్ ఫంక్షన్గా యూజ్ అవుతుంది. సో నోట్ సింపుల్గా simple as we can commented. Now here we go, not yes, otherwise yes okay. So మీకు సింపుల్ డెఫినేషన్లో చెప్తాను. అదర్వైజ్ we don't use typecasting functions, it is a string format. Okay, is clear? Okay, now another topic is just raw input. ఇది మనం రా ఇన్పుట్ అనేది ఇట్ ఈస్ ప్రీవియస్ వర్షన్లో యూజ్ చేసేటోళ్ళం. అది పైథాన్ ప్రీవియస్ వర్షన్లో రా ఇన్పుట్ ఫంక్షన్ బదులు రా ఇన్పుట్ తీసుకునేవాళ్ళం. నా అప్డేటెడ్ వర్షన్లో ఇన్పుట్ ఫంక్షన్ తీసుకుంటున్నాం. అండ్ నా తను కీవర్డ్స్. సో పైథాన్ కీవర్డ్స్ అంటే కీవర్డ్స్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ద రిజర్వ్ వర్డ్స్. కీవర్డ్స్ మీన్స్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ద రిజర్వ్ వర్డ్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం కీవర్డ్స్ చెక్ చేయాలనుకో పైథాన్లో ఎన్ని కీవర్డ్స్ ఉన్నాయని. సో మనం ఇంపోర్ట్ కీవర్డ్స్ యూజ్ చేయాలి. ఇంపోర్ట్ కీవర్డ్. సో ఇంపోర్ట్ కీవర్డ్ అనే మాడ్యూల్ యూజ్ చేసి కీవర్డ్ లిస్ట్ కీవర్డ్ డాట్ కీడబ్ల్యూ లిస్ట్. సో మనం ఇంపోర్ట్ కీవర్డ్ యూజ్ చేసి కీవర్డ్ లిస్ట్ను కనుక్కోవచ్చు. సో మనకి ఇక్కడ ఇది మనం టెర్మినల్లో యూజ్ చేసినట్లయితే మనకు లిస్ట్ వస్తుంది. ఇది మనకి ప్రింట్ ఫార్మాట్లో కాబట్టి మనం ఏదైనా వేరియబుల్ కానీ మెథడ్ కానీ కాలింగ్ చేస్తలేం కాబట్టి మనకు లిస్ట్ అనేది చూపిస్తలేదు. మనకి ఈజీగా ఒక టెర్మినల్ తీసుకుంటాం. ఓకే, మనకు పైథాన్ నెంబరింగ్ సిస్టమ్స్. పైథాన్ నెంబరింగ్ సిస్టంలో మనకు టైప్స్ ఉంటాయి, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉంటాయి. డెసిమల్, బైనరీ, ఆక్టల్, హెక్సాడెసిమల్. సో ఇవిగో నెంబరింగ్. సో నెంబరింగ్ సిస్టమ్స్. So these are the 4 types is decimal, binary, octal, hexadecimal. సో బైనరీ నెంబర్స్ అంటే బేస్ అనేది వచ్చేసి 10. సో బేస్ మనకి 10. సో బేస్ 10 కాబట్టి మనకి 0 to 9 వాల్యూస్ కౌంట్ అవుతాయి. సో బేస్ 10. సో మనకు 0 to 9 బేస్ 10. సో మనకు డెసిమల్ బేస్ 10 అయితే సో మనకు కౌంటింగ్ వచ్చేసి 0 to
0 to 9. And next వచ్చేసి binary. So binary values. Binary is base 2, ones and 2, ones and zeros. So base 2 మనకు values వచ్చేసి ones and zeros. And the next వచ్చేసి active. Active's base వచ్చేసి 8, base 8. So మనకి values 0 to 7. 0 to 7. And the next is hexadecimal. So hexadecimal. So hexadecimal. So then value వచ్చేసి మనకి base 16. Base 16. So values 0 to 9. 0 to 9. After that the values is the A to F. A to F. Okay. A to F. So decimal is base 10, 0 to 9. Binary is base 2 and ones and zeros. Octal is base 8, 0 to 7. Hexadecimal is base 16, 0 to 9 print. After that A, B, C, D, E, G, H, F వరకు print అవుతాయి. So here we go. So practically మనం చూద్దాం. So Python numbering system. So okay. So one number for any number. So for example, we take the 10 value 10. So to convert to decimal number into binary number. So we take Python shell. Okay, clear. So we take bin binary value. So take 10. So this. So what is definition? To convert our decimal number 10 into binary number. So we take the 10. 10 is a decimal number. Decimal number అనేది bin అనే ఫంక్షన్ యూజ్ చేసి మనము బైనరీ నెంబర్ ఫార్మాట్కి కన్వర్ట్ చేసాం. సో అలాగే యాక్టర్ తీసుకున్నాం. ACT యాక్ట్. సో OCT act 10. We take decimal, so convert into octal format, and we are go to hex. Take 10 decimal number. Okay, we take hexadecimal format. So we take the decimal format numbers, convert into binary, convert into octal, convert into hexadecimal. So this is the Python numbering system. So these are the Python numbering system. We can use the bin, act, ex functions to convert into binary format. Binary format is a machine level, machine understandable language. Okay, ones and zeros. Which numbers is ones and zeros. So machine is only understandable ones and zeros. We take the any decimal values or bin or any type of decimal values. So it's convert to binary format. Okay. Anybody interested in this session? Please like and share it. Thank you.